Click radio, ahana ni power. Only in Jemusemu dear, click radio. Click radio, ahana ni power. Only in Jemusemu dear, click radio. Click radio, ahana ni power. Only in Jemusemu dear, click radio. Click radio, ahana ni power. Only in Jemusemu dear, click radio. Click radio, ahana ni power. Only in Jemusemu dear, click radio. Abusia pramo ato mema wo bibiara aha emo akwaba edeba ewia prentubre kase ane kase ubenye biahwe ewo Facebook eye Click TV ye page ne so hono ana YouTube nso Click TV eno nso ye page ne so hono da ho a chese etwagu ewo hono na tuning app ne so dia eye Click Radio ye app no nso a abana manfo atwagu so download no eno nso dia na chese eno nso eye Click Radio ana ekoso ewo hono abusuamra so se mede nsem o etwagu o man mu ha enam di kankan da bia Ghana so iti ade san ade chen ye sole ya ye koba nyina no na te sensem foforo na ana ye ti bi ewo ya shuma na se ye di yeni enhu bi abusua mede nsem etwagu o man mu ha ba be so mo na sa akase yi ejumekuo bi ana so masen na mitimi de be so mo Power Life Eba Center wo mo si P Life bi tese no be pe bi no mo tom enyo mo kra no mo ka wo mo manom na edi ho adanse be pe bi no mi hu yankade na akachi se wonsa gene wonan ye otitiritire wo se ananse achemene ne yakeka ho a eye ade se ye stroke ho impoproye ananse stroke bon kaye se mi bo wan pedru anhwa no a beka wato ho se tim na chese ade se wontimi nyo ho bibia etino se eye stroke ananse ye fun yade mu ekro stomach ulcer eye diarrhea asthma hypertension blood pressure waist pains ene ne keka ho ade se etimi tu ase kra embabiem enye se sorosoro no etu ase kra ni senti se wo Ghana ha na wo pebi etu ebia wo pedi so puo etu akoton omanfo di ho adanse enti ekopapa wo dwaman so wo pebi etu akoton na wankasa wo da ye business a ko odai wodoko tipa inside Click building no abronsan na se ho pe abronsan ho ana chese wo behu Power Life Eba Center wo mo so wa wo mo di wo mo dwuma nwomaso e wo honom ebusu ase wo pemu nchiremu dodo na anso a fe wo Ghana hankwa dia fe 0244 059825 0244059825 ana se 0244099603 0244099603 owo UK nso dia anase UK ni mpatemu a na homatrofa wo bepusu se wo pebi atodi anom de asa wo yade na wagina se brane e da ye wadwuma omo nso frɛ wom e wo +4477 010 3902 +4477 010 3902 anase +44740 4852148 +44740 4852148 wey eye UK ene mpatemu anasa wo a wutimi fra won sabetimi enye bi ato abusua FDA for agiatum ete wono ma de hia ne se wonim se me ha anaye me ya na me nom na kosa me yale ehwehwenu de eyade se FDA for aye se hwehwemu we nyina no mo de stamp so ana ababonten wo ba pemfo wakwala wonya nyimfie dumienu eko wo ba tan ya wo makwala anu for yade se muntimi ennom sa eduro yibi abusia na chese eye Click Real Estate Limited enso boyechi dom papa eye se ba no wo eye edansam ananse asase sam dia na hwa na me kanfo ede amam eye ade so bibia eye geniu me kase geniu a wo mo bibia mo de no kwaredie ene pepepe ye ene didwa ana di wo mudwuma wo mahwe ye enti eye ade se bibia ni meti waka waga dragon sem bi enim langa de sam da bi because omoni ahemfo ne eye mra no na atena se no wo masensan ni made gu nkrata so eti wo beto ya de sa yem hihye bia enim
ebusua wo mo so frɛ wo e wo 0244 795267 0244795267 we Click Real Estate Limited. Healing Hands amonso biaya wo mo boa yen papa ehie se ba no ye kase yi mo wo mo di wo mo so yasen papa wo mo so sefa wo hunhum se mu nyina ade bia ye sunsum sem wa wonim sade we die enye ni kan en ade we die abra ya menamu die ade se nyankopon ni mu ho hwe matumfo nkrofo bi na ahom na akate se wo mo di kutia me Reverend Prince also the facade so ni nyina bra no waye krado aye already se wo ba die egu ne ho so ade se wo ba boa na ni nyina afri ho ede amaw ane wo mo so fra wo 0543 077140 0543077140 and I say 0598028826 0598028826 we so ye Helen Hands for asye ye nebusua we ni dwumaku a wo mo so masen na mtimi kase ebe so mo wakase yin ensem titiru ni bia wo bete ewo mu ene se ya pomuden so afo aye friend we ye wura kwabena minta akando edin sembi aba betudwa enam sa Ridge Hospital nsensem ye ba ye amanfo ababonten didi papa na tam ewo niema bi a okọ ho no no ekosi ye baba bonten abeyi ne ho ane se wono momu de wo ye ne femu de se wo kandini ane dien ana manfo gina so wo mkeken bi ye de kire na wono so ababonten abekase ene na pemre na tena se na me de video ne ensem wo kan ni nyina no ya de se me de ba be so mo sanso ana minority leader wo mranhye bedwefie me kira edom kuma eku a wo mranhye bedwefie wo mu panipa odi o mini my friend no wona bo maken afanyo edensem bi aba betudwa na nsam a wo kanyina nse ene papa John Dramani Mahama Tisoi ana wo bo na chi bo na pa wa de den na pa wa na chese da so a wo kan na wo kan eno so na die nti na wo kan sa ye di munchiemu no eba besom ye free ho na chese ye dim kopie mu wo public account committee yade se wo mutena ase wo ye settings bi wo wo munchiemu de ba bi ni bi ana chese nsembise bi ekokọ so edify ye road minister ho na odini nyina egu akwana se wo yi ensem na mbubusa ni nyina no a chese na ni nyina edemu krogen eno na Click Radio ya tebira chese ye pese ye be chire nsem mu chire mu se de be ya ensem bi atwitwi wo manfo aso no de se mu benya emu nchire mu no nso de se ye de ba be so mu sanso ye de be kwa kopie mu wo 7 days Adventist Church at se Trinity afre na SDA ebusua yomo ya wo munhyiemudie bia na nhyiemudie no ensem tituru ni bia course wo yomo omsofo penipa ye friend no pastor Garnet Owusu Ansa echire ma wose sa galamse ni wo hoyi yade a wo Bible mu se Nyankopon achiwade ba ko no na ene nka fedi ewu nyamechi bako yade se no so ye de mu twemu ba be so ebusua wenu bi kansam ne ho a wo ba ya gegema jedwa na me be chire mu ede ama mu se ewia prento break ase mo ma mentwa me homra na me ba me mfenze mu nchire mu ankasa emeso mu abusua na chese mesan amwa kwa babio se unya brema mitwa me ho ede ba ye Click Radio Facebook YouTube Click TV o hwe ne live wo hono medemo hyase de na chese owura anasa wosoafo a wo hwe yapomuden so ane wona bo kwabana minta akando ede nsem bi aba betudwa na papa ne nsem a wo kanyina se wo se niema bi twagu social media no so a asa manfo ekekensem bi editia no nyame anim nukure ni wote ye no wantimi antena so na koma pa ye ne ya papa na one de nka ye dan na nka mode sa mani bere we behwe ne so ni nyina ne sen na wotwi mu dia ana ye wo wura bi afa ne Raf ebo wura ye Ridge Hospital ene mu ankasa mu hu bi ye de besom mo ne ko so wo honom ensem bebre ma beto abonten sa nurse foi na ne obi manager wode abanagi ne ho chen ne wato gema wa hyehye bebre banagi pa ade egu honti no anen na chese wo mu kire mu a Raf eba wo no wo besibam nurse ni ba ko bi owo honom
ene video no enura me ankasa wo ba ya me de besom mo said ya wosi fa bo ne fa ye ni nyina no e ya de se me de video ni beto ho no ma mu nyina mu hwe bi ane papa yi de nsem bia ba beto nya no wona nsem a waka nyina nsem wo se ye ne wo kɔ ba bia na so wo fa ba bia na amanfo keke nsem bi de mo satene so se ne senti wo se aye da na asem ni si na de kye no kɔ ho a te se wan ton kra wo bowura ye Ridge Hospital ho no ma wo no ankasa kɔ hu nsem ne me bia na enhye de ntwa yie se eye yare sabia ho no mo no wo bowura ho na ne me bi ntwa yie nkɔ yie wo ho no ma te se ene asa wo de wo question wom ene putu question ti wo hwum ni ti say ni adenti na we ni ho adenti na say ene ko ye straight kakra pa e wo ho no ma te se ade se Ghana fa bo na ba so e wo sa kwan no so kire se ya se ye de usi bibia no say dia na te se wo ma wo bowura ho na akohwe ne ye kɔhwe no papa ne kɔ ho no mo no ye videos bi e be gugu abonten beto abonten a na te se Ghana fo ni bi kire ma ohun Ralph e wo ho no ma te se we ye na two na wo mo ode ne sato ne ne o man high five womu do msabbo mu sheki ye womu ya tubam we firi ho no ana chese Ralph ene o san twebe papa ye o kan sem gu na sum ensem no kan o na sum sem sum so de ede nto kan bi gu na sum ye na chese womu nyina so siriem twetwetwetwe we sa video we beto abonte ne na ba beto abonte Ghana fo twe na basa ne sere womu kire ma womu se papa no adan na chese womu foa ade a Ralph be ye no so ana asadan wo bi edi nyamra de sei e de etia eye hobia ono yeyi ne senka won hwapomuden nsem so anase won hwe won wana pomuden nsem nkɔyie no wabeto ahye ne so abono no wo hia no entrance ho anase ho no na woni ne di agoro kyese mo seresere na kyese ade na plantain owura yi ne mu bi minister kyese wo ye apomuden so afoyin ade se Ghana fo ni kire mo woni mu bi na asem no won fa ni serious bia ye hu ni za wa fa ni serious no fa ni serious bia we ni se ma Ghana fo ne de beto abonten no ebusia papa na babonten wo se de Ghana fo ye de nyame nukwe no nte ase ona abokwa na minta wo se won te ase bako sei Ralph ti hoi wanya wa manfufuro ni Ghana ha ya no firi wo ye Ghana ni de hye kron kika wa bi eni enti no hana de wo ye no so sebe wa mebokro no wa medi ewu e wo honom enti no wo hu no nanka wa approach no na anasa Ralph na de se wo ben no na ka watwi afa no so heja no butu na pamo na piapia na firi no ho ana ono mamu de ye ne dibia de ama no afiri ho a ono mamu de wo do nipa pa wo do nipa enti wonti me pamo no ohun na ka ye se wo bam no enya de obetimi arejete ye Ralph eni ono so betu abam ni bi enchia yi wode ne nsa beto ne nsa ya machia ni bi eni asomesam aka kire ni mukura mu ni masem ko mo a omu nyina asere ye enti ono mamu de enya de se Ralph no na obetimi apam no se waya de bone na nya eye mra na ni bedi enyo no ana chese debi ye yi bibia firi mu a wono wodo nipa ebuso mu menkwoti ye wona bokwa bena minta account no nu mu nsem ni bia woda betu da Ghana fo nsa wo motineti wono so no baba bonta mekasa mama yinti bi mrasisia. Let me at this point reiterate to the whole country that irrespective of the level of provocation at any health facility in this country, nobody, irrespective of your status in society, absolutely nobody has the right to attack any health professional in this country. That is the gravamen of the issue. No diversionary tactics about handshaking. That is what we must concentrate on, to send a clear signal that our health professionals working at the various health facilities are safe. And so after the engagement with the management, when I pulled out of the wards, then in fact, in the engagement with the management, I made it clear to them that I had listened to their side of the story. And therefore, as a minister, I will also listen to the other side of the story. And I then constituted a committee to look into the matter, bring out recommendations for implementation. A lawyer, a nurse, a medical doctor, an auditor, an HR person to go into the matter. Now, when I pulled out,
my attention was drawn to a gentleman called Ralph, who was at the center of the controversy. And so he was working towards us as a group. The medical director was with me. The deputy director general was also with me. Then I asked, why did you do this, gentleman? When I asked, most of you were there. I mean, the press, you were there. So you can attest to what I'm saying. You were there with me. When I asked him, the gentleman then stretched his hand, shaking me and trying to whisper something into my ears. Ladies and gentlemen, at this point, should I push the guy that don't whisper anything into my ears? Should I snub him? Should I shout at him? Even if that guy has been prosecuted and sentenced to life imprisonment, and he stretches his hand to shake me, as a minister, as a public officer, I have the duty to stretch and greet him. So let us not reduce the fact that I shook hands with him does not mean that I should stop any measure or any steps that the ministry or government will take to unravel the situation. Ayo, hey, ya papa mi nsɛm a wɔde to dwa ɛno no wɔn abokwam na minta akando an wo kyerɛ mu a sɛ even kura no yɛde ni kotum sɛ wɔ mmabie mu kura de a wayɛ no wayɛ nyamana sɛm na yɛde ni kotum kura na sɛ yɛde ne kokora yɛde ne buru style ɛde ahyɛ ne kura yɛde ne kokora na sɛ wɔtwe ne nsa ɛkyia na sɛ pɛ sɛ ɔhaage na wɔde ne ho bɛma no ebi sɛ yɛ ɔman ho adwuma ɛyɛ nipa ho adwuma ana wɔyɛ eti ne Ghana fo mama ne din ɛnna na wonya de bi a crime bi a chance enya taboo ana de we ye no enya de bi a bi nsida eti no mama ne din na kakra ebuso ye free minister of health aso ye de ne de mokwa kopie mu wo mranche bedwefie openi a woda MPP amanyoku ene wo soro makukurudu wo so ahin openi pa woda no a ye frɛ no honorable Maken Afanyon edi nsɛm bi aba betudwa na papa yi nsɛm a wɔka nyina ne sɛ wɔse Ghana hanim sei a kyɛ sɛ youth ni bi struggle for adwuma asɛm we wa campaign but enhyemudie bi kɔ so a kyɛ sɛ wɔsan si so dua bia mu kan sɛ youth ni adwuma wo mu nya nyina gyina sɛ wɔno de bi obenya opportunity so obekasa wo public bia na sɛ we wo beka kan akwesi sɛ ya papa his excellency Owura John Dramani Mahama bekwa akodu ne nasum anase be wura nasum enye sɛ wura ha na fa ha tofom ni bi ne be wura mewura ne mu ankasa no sɛ yes ade na oyeye no entwa ye kwakwa wase youth na ebra adwuma sɛm ayasi wanda yengen adwuma sɛm afro pata adwuma sɛm abaga na fote sɛ de sɛbe John Shaw aba akokɔ no nyina gyina ya papa his excellency eba ye ni policy bi a asa wode ebetu ayi akwan mu no ya de sɛ amwa Ghana fo bako kra ye hu yen enka wo mampani bi ba a o mampani dada o wo so na wo kɔ ye no ayi sɛ ne niema bi odigu akwan mu ni ka ye toa so na emma sɛ ye begunu ye besɛ no da bi titiru ne sɛ ade a wo hɔ a dwuma sɛm na sɛ ade discover na sɛ wo ba na wo begu ne dia ade sɛ nyame nukure ni emma de di kan dwuma sɛm ye den pa wo Ghana ha no sɛ ni nyina o kan akosi so sɛ sɛn wo kan akosi so sɛ ye former president what if ye sɛ ya make say Nana Addo Dankwa Akufo-Addo pension one district one factory o de ba ye ene ne keka ho niema nya no nko niema bebre ehyehyede adodo na keka ho no ya papa be wa begu ni nyina condemn ba kokura ni ho papa ni kire mu a sebe nyansasem a eto asum ema no eti wa begu ni nyina ka ho na ma won employment adoso pa wo Ghana ha nim say na youth ni sugo mu papa amache se ni nyina ka na galamse yi wo matum ho agusu gidigidi na se wo so ja wo munya galamse de na wo se won so timi create jobs ya papa Addo Dankwa former president wono galamse no wono so ye hu bia senka wo be stop wo enu ti na tese wo de one district one factory ni ba se de be ye de jobs na bi ebe be ba o empatem dodo na
na won so wo ba ya wo betwetwa ni nyem nso nipa koro ya wo sen Google am say ebusua edom kuma wo mra se bedwefie wo mo pani na so wo mo leader wo di o mani mo na bo afenyo marken na nsam ni bia wo di tu dwan mo ma yenti. More than 1 in every 4 young Ghanaians wakes up each morning with no meaningful job to go to. Our overall unemployment rate is nearly 15% according to official sources. These aren't just numbers in a report. Behind every statistic is a young person whose dreams are on hold, whose talents are going to waste, whose frustration grows each day. When young people can't find jobs, it is not just an economic problem. It becomes a threat to our national security in a region experiencing various forms of armed conflict. Official figures show that 70% of our workers are in the informal sector. Small businesses, traders, artisans who work hard but struggle without proper support. They are tough and they survive, but they can't reach their full potential without the right policies and backing from government. What makes this worse is that our current government has abandoned programs that were actually working. They've killed the 1D1F initiative that the previous NPP government started. They've blocked the tax waivers that were to help industries grow under that program. Tax waivers that were to help create real jobs for the real people. Here is what this means. When government fails to create the right economic environment to inspire the creation of new jobs, young people must innovate to create their own. When leaders won't build opportunities, the next generation of leaders must build them from the scratch. The choice is simple. Either we solve this unemployment crisis, or it will solve us in ways we wouldn't like. I will say Abusiana chese enya yekoti ye yankasa yewura MPP for wo mo leader anase wo mo pani wodi o menim e wo mranhye bebefie no no eye wonabo afanyo marken ne nsama wodi tudwa ne bi no ane ebuso ye free eye papa ya so eye de ne ye de ne kirem e wo yempanifo akache ane yempanifo ye di o man so yin wo mo hyiemudie bi ko so hyiemudie ne din ene Public Account Committee settings chese ekọ so eye nei na wo nsema wo di tu dwane nyina na eye ne nyina ne se wo dwendwen wo man no ho eye Public Account Committee settings ye ade se wo nyina hyiemu wo honom ai se wo nipa ne bi hyiemu ho na madwendwen o man no ho ye ka so man no ho ye economy sem ye sikasem ye duane sem bibia ana chese ye kwan ade bia ye laki ana se ho to chema wo mamu no eno na chese wo mu hyiemu a Public Committee Public Account Committee settings no mu hyiemu a eno ne ade a chese wo mu di gu akwan na no na eye mranhye bedwani a owo eye mpraye so MPP mranhye bedwani a wo mpraye so aye fe no wonabo opoku ansa Davis edinsem bi atudwa ana se wo busa eye Minister for Roads and Highways wo busa papa ni ye se wo pani we de wadama mayemi mu se wade ya kakra ananse ma memfa ensem bi ntu anim eye Cocoa Rose chese ewo oman mu hanem sen Cocoa Rose eye cocoa akwan dodo na ewo oman mu hanem sen no nyame anum no kura ni ekwan ne nya baako sei ekwan ne nya baako sei enti ade bempa na mudi egu akwan mu ede boa eye saa ekwan na enye efa Cocoa Rose no hono no de ben na mudi agu ekwan mafi se ekwan mudi enye na wo fa so a eye na ahomete papa eye muntie the Minister for Roads and Highways kan ye wonabo kwabena governance eye agbaza kan ye moma yenti. Second question has to do with Cocoa Rose. When this new government took over, we saw that you transferred the liabilities of Cocoa Rose, some 21 billion, from Ghana Cocoa Board to the Ministry of Roads and Highways.
In March 2025, there was a joint committee that was set up by the government. And this is a committee from the Ministry of Roads and Highways and that of Cocoa Board to normalize or to look at the nuts and everything and tighten them. I want to find out from you, what is the state? I was in the constituency this week. There's a major cocoa road from Fomanso to Atobi Chrome in my place, and it's stalled for like 1 year. This is a project, a challenge that you inherited. And I would not sit here to do politics with it, but we need to do something about cocoa. Some of them 80% complete, 70% complete, and all that is remaining is the funds for these contractors to complete the job. So what is the commitment from government, at least from the March 2025 arrangement that you had with Cocoa Board? Thank you. Thank you very much, my brother, OPK. I think that the concept of cocoa roads was done with very good intentions. And we all know how much we have benefited as a country from the produce cocoa. Unfortunately, communities that support the production have not really benefited by way of roads improvements in those communities. And so the idea to prioritize road network in those communities was a very brilliant one. Unfortunately, it encountered challenges because perhaps we did not plan properly and we also overburdened the idea. So the agreement with Cocoa Board is that they will take the liabilities now and then the road ministry will take back the assets and plan to complete those that are at an advanced stage on new terms with either the contractors that are on the site or with new contractors, that is if those on it are not willing to continue. So that is the arrangement that we have in place now. So it is part of our rationalization exercise that we are doing at the ministry, where when we took over, we went around the whole country to examine all the road network in the country, and the cocoa roads were part of the roads that we visited. And so we have a portfolio of roads that we want to rationalize and either terminate and re-award or repackage for award to new contractors. So the cocoa roads will be attended to, under a new regime now that will be supervised by the road ministry. But what is outstanding, the liabilities, will be taken care of by Cocoa Board. Except, let me make the correction, that the total in Ebusiana chese wene ensemwa ekoso ewo ehonomo no eye public account committee settings no eye wonabo Kwame Governance eye Agboja nensema wodi tu dwa edify eye ensemwa eye wonabo opoku ansa Davis ebusa no ensema wodi tu dwa no ebusua eye de se ensi hwa eye mranhye bedwani a wo mpra yesu ya wonabo opoku ansa Davis esan ebusa ne se ebio ekwan na na egina so efise Ghana beebi a ye bre kese ba akonsho na ye yakwan nti ekwan na ye egina so eye de se ensamo mpoku ase amasaman road ya woma ba sokro mu ye adwuma gidigidi ane eye se wo wura yi eye mranhye bedwani MPP ni ebusa ye wosoafo hwe yakwanso ebusa ne se wo hu se akwan no mu de enya ba ekwan a wo senka wutimi di less than infant say 1 hour etimi di twa no udi ba 2 to 3 hours ne betwa yade se nye kora na sa akwan so no acha every weekend bia na yade se wo fa so wo bre papa yinto no kora wo yi ne kwan to ba bi fufuro opeso ofa hwa wo kofa ebri kwan no ana okofa etisa amasam ampokwa so nsam road party ene na lalai onyumtunu bi na kan wo se lalai ane enya de wo fa so evise kwan ne nye na Ghana fo ni bi esu pa eye na afa we hu se eye machines anase contractor yi abakwan no ho wo mo ye ni gidigidi na obusa se ye na omo ye no wo mo ye ni nyina nsan no matwe mo nse firi ho
anase womu ye bi no majebi anase bi o patching bi no womu ye de amaga na fo mo de soso ekwan na no na de ma yen ana anase wo yan kasa ebuso mu mientie nsem a eye wonabo kwame governs agoja ekan ye anase wo de to eye wonabo opoku ansa Davis enim momeyenka momientie hu asemra sesia. In recent times, there's been a lot of news surrounding the Pokwasi Road. In fact, I use the road virtually every weekend. And now I have a new route where when I get to Nsawam, I have to go and, use the Ebri Road because it will take you, let's say, 1.5 hours to get from Nkokro to, let's say, Nsawam. But you end up doing 2 hours on that stretch. Just this week, we've seen that the contractor is on site. Is he just there to do some patches, or is there to ensure completion of the work? I mean, we need that commitment from you. Honorable Chair, I would have been surprised if the Nsawam Pokwasi Road did not come up for conversation around this table. Honorable Chair, I have my minister's permission to first of all apologize to all motorists on that stretch. It's one of the hot potatoes that we inherited at the ministry. By the time we got to the ministry, the contractor, like many other contractors across the country, had already abandoned site due to non-payment. And we have been working with the finance minister to ensure that we get some releases to these contractors so they can go back to complete some of these very critical projects. Fortunately, the finance minister has been cooperative. In the past, even before releases were made, we had meetings with some of these contractors, and based on assurances, some of them agreed to go back to site, for which we are very grateful. Some haven't been able to because of obvious reasons. But this particular contractor, fortunately, as we speak, has received some payment and has now adequately mobilized back to site. And it is our hope that before the end of this year, some significant improvement would have been noticed on that road. And so it's not just, and it's not going to be a 9-day wonder. He's back to site to continue with the projects. And we are very confident that it will now be within schedule. Thank you. Thank you, Minister. I commend you for your sincerity, first by apologizing to the good people of this country. I mean, it's been a worry. I've seen tractor drivers, truck drivers, everybody complain on that stretch. And we pray that at least we all know the contractor, we know he's capable of completing this work. And would urge him, with or without money, at least he should try and do something. And I know that government will release the funds. And your course, how much you need in public accounts committee settings, the course of questions are who do any be when the be just a yafa. Yeah, the Baba Sumefi say a pine a Ghana, you soon pay ye. Nine some Pokwasi Amasaman Road in Sia Quanya. Aye, that we know you soon. Na almost a contract and a pan so the year in the Juma. 18 that is away, ye, and somewhere free a year, Australia, was share your counsel, Anning. On one can say mutum, was saying as a contract and over social quine and as will be a BJB and as a can and beer, or by a drube, where you complete. Now was a Ghana for Bosse. A feeble con the year, dear. By December, dear. Not to say, and you now put away to me, we are your complete passes and your man poor. Now over a year 80% and don't do now. Why you free war at your money? It's in a dear contract and start away, dear. I just a non-stop 24/7 with Jinum Pampe artist a warrior into say and some Amasaman Pokwasi ye the Yankopon assay a woman. A Sunday in penny for assay. A bush a year free a year yen penny for shame with dear course you a free one, a need him. A war a year
Diaso district asori e friend 7 days Adventist church at say ye friend no SDF wing wo mo ye nhyiemudie bi na nhyiemudie na mo ye no ebusua yade se ensem koso e wo ho ane ensem koso e ho na mo nhyiemudie ni din a wo mo de to so executive secretary Mid South Ghana Conference and executive secretary Mid South Ghana Conference at say SDF for mo nhyiemudie bi a utimu say yade se wo mo taye anase bi afi bi wo mo ye no mo ko hyiemu no ana ye penimpa na odo ma no ye pastor Garnet Owusu ansa ewie ye no na no kasa bi a odi tu dwane say wo se galamse wo hwen yade se Bible chi wade bako pa ne galamse wodi ba galamse pa de tie nyame de ankafa ye bon foforo na akwaya se nyankopon ebobo enema wochi ewo eye Bible mu no na galamse yade se ma ye ka o ma start to galamse that time na kan nyankopon besisi dua anase Bible besisi dua se gala mempe gala ewo memmamu yade se na galan start ye sa time no ane eti enema bi a wobobo so ne nsem bi a wobobo so kire se enei no ene na ekoso enema bi a wobobo so a wompe no ene na ekoso Bible mo no na chese wo kire mo se wo mu se nyankopon ka se mani pada sani bi amfa ne nsen ka de a me ankasa maye asase su wa titiru ensuo asase ense no me de ya wo no funsuo de egu asase mu se me mindful na se me mamundi na monom na munya dankwa akwaya se yade se Bible kan asase mu we eti mani pa bie ni wo de ade obese asase na onipa obese asase no onya ne ho totoroto owie ye no sanka se me de nsuo nso de mamo monum nsuo na akwaya se wo kasa bibi fa nsuo ni galamse ho ene ayi asase wanka galamse satam na galan starting ko bebo so beto wose nsuo ni asase ho asem anoka ye ane wose mon hya asase suma mon dole na mon hya suma ane eti wo wo don sa be kan asase no de na tese wo de mo saka nyame aniwa enti wei e wo Bible mu enti na tese nan su de ye hunye sa ensase ni nsuo ana tese Ghana for ya tu egusu a yese an ya buru nsuo ni patapata sensase eti wo tu galamse bia nyankopon ebufu hyew ebeba wo so da achi ankwa ma bia enti yade se ye nhya nenso na galamse yade nyankopon ka ho asem e wo Bible mo bon hu dewuro wo si na chi wade ba akono no na emom na gala na man ko se da sisu dia se gala mo me yente ya pastor Garnet Owusu ansa na numu nsam a wadi tu dwa ebi won sa enhyemu yase masen mafuto nyane se ebia ye committee talk to afimu enie Kristo Yesu beba asane bia afia ebesansim no dia ba enti siesie ho na sum nyame yie onu nyantem enye papa hwe no afo bi wonsema nhye mu sum nyame boba na fo akoma na se wado so na ye mpa bofo eno na dofo nya ekoso e wo wiase especially Ghana trend bi a ekoso insult emabuno ni nipa bi esori didi ahemfo omampeni eni penifo atem yebre emi bi atwam na ntisa o fale mpo so bi openi atem sa trend wey se yanso anu na ochina ana ye dache ebe ye ohaw kese amaye e say yensuo edo haw na mane so ebre yensuo ye niane ene niama in fact eye bone se obese onyame ade a ode ne nsa ayo titru ensuo ene niama ebe bua amana se ya pastor Garnet Owusu ansa ne nsema wodi tu edwane no when na yo mo pani ba kwa ye frɛ no elder sapon eye manfo enso ede kakra ede to aso de wokohu ewo nhyiemu na se ne emu ababi a wono nso afa wono so de wei ene to aso etisi semana se de da asanka ni nyina so ene se de be de kwadi for ama etweda for kwame no asofo ba ya on asanka pass mu na kama no asanka no ma nso manhunu se di ne krese da asem se no a achede nyankpon wode ma ne ma wotini mu no menso bisara ka bi ya
weye elder sapon manfo nenum nsuam kakra no so de kan ho ana eye wo mo member ba ko aye fe ne Miss Elizabeth Asare Mrs Elizabeth Asare so de kakra wono so etime fa mu ewo eye nhyemude na so kakra bi wono so de tato mo mayinti ya she ho bebre efri mo mabo kan ya let afso ene afro achina ewo me manche Abusiana chese ye free eye SDF nsemi so a na ye de yeni kwachirem ane ye nenam a ya gaga me de me pe bibi ehu aba bekenti me nenam a producer fa ambulance video ne to so e fa mame ane me nenam na me kopie so e wo eye biaye bi means shutdown fa di ne masesi ansa na ambulance asese nyasem ketwa ba kokora ane ambulance asese enya sem ketwa kwa wo ma parke yenim sa sey o se den wotim se esi hwa che papa eye ane eyade a esi hwa che papa eye e wo hono ma che se asey entum enkomma na ye bibi mpo anka me de anka mesere senka wontimi ene eye wo man ne mpanifo ne nkasa na se momfa eye monsam enwu nkrata so mfa nkoma eye mpanifo yi na ka wo mommoa na ambulance domo esi hɔ nyine eyade asen a eni dwuma bia wɔ Ghana mu ha ɔmamu ha o hwɛ ase kurefu eyade sɛ ekora no eyade sɛ enye na asem ane eyawra ho sem papa efisa ambulance esisi wɔ ni ya ambulance ya mampeni dada wotwemu nana adodanke kufu ado wakra ye begu ye district ana sɛ mpeso ahodo na aso a kyɛ sɛ wɔde maaye papa no momu de wotan wokodura ne wayi na America de bia meka na ade obeye ba ko a me se ya che me papa ya ambulance nsensem efisa me mantem na se me mpata mu se de nipa na ewu because of ambulance nti se de na nipa wu no obitimi eto sesiye ya na doctor mo de na call nearest hospital wo ho doctor se mo mfa ne kokole mo mfa ne ko 37 within 1 hour time mutimi de ni duru dia obe survive 1 hour no chaze ebobo kura na kan no kura no enuru ba bia wo ho na nipa na wu kwam eti ambulance na ba yen de nyame no kura ni me no se ewu we bi se ne bi sisi menim a na ye ma wura ko papa eyi afa kura de me ka se me ko pelon kura de akoto ambulance be gu me mpata mu evi se na ya de awura ko papa eyi ane titu ni industrial area sin asemutimi obitimi machines ensam etimi na chese wo so mo rush no etimi de ni godu aya resabia kasiem ambulance wo mo betia mu nya ambulance na chese wo so mo pet taxi ho na be say yes taxi bi cha ambulance any American so wa ho ade ko sisen ento ambulance ane eti papa ne de begu ho no na ya de se eboai me momu de eboai papa eboai ematimemu fo no dodo na mo hwese de adwerega esi hwa kana fo pe ye enhwe han papa o ade we ye guwe mimremu ye mpanifo ewo swim wo mu nya we wo mu nim ne ekọ wo mu nim enti mo a mo wo sabia ye ho no mo a bia se wo eye apomudin aso ye ni bia ye hospitals ni bia mo a mo wo ho no mo na ewo se mutimi de eye saa ensam etimi kodu ye mpanifo nenim na wo ye bibi fa ho ambulance egu ho nya ba ko mienu miensen nan asem anti kache se betimi aboa ane yesiesia anka betimi pa aboa ye papa e waga na hanim se enhwe han eyede ankasa ebusua ye free studio me free ambulance nsense me studio na se me de mokwa kopiem me de mokwa kopiem e wo ye afija kwa abre south ane eye nhyemude kasie bi ekoso ewo honom na eye MCE municipal chief executive wo honom e de nenum nsem de bi tu dwa na ewurei anasa madam nsem a wo kanyina ne sen wo se eto eyade a eye eto yede ya kwan eto ne edi bumman eto ya ade nyina wo memu without eto no bibie ntimi nkoso ewo eye wo memu okwama na no a eto no mo de ya ade wo kwa Africa eto na omode yade wo ba Ghana eyeto ana omode yade onwuntini bi nwum bia wo kan ye oto ye wo se eto yi akwan ane eye tax na ye kan yesere eto ye bibia na ye maami nsema wodi tu dwa ewo nhyemude kase a ekoso ewo ho na se munyina ne se wo se ye fija se afija
kwa abre south honom wo ma yo ma dwen se wo mo do mbetino mamu wo mu ntuato o mu ntuato wo ya wadwen se wo bowura eye nyuma na hodo na emu se wo kwaje to a wan hwe ye chen de wo de mokwa kwaton mu kurom de mo no obeye no ebe buru so ana ebe je wan kasa wonsem enti wei enyina ka ho no bodwa eye MC wo honom ebodwa efre eye timamufo no dodo na ne omo mukura nwum a wo senka mutimi tuato no mutimi de boa oman no titiru wo mukuro mu ho wo mute no kuro ne mpuntu bia nko mpuntu nwuma bia nko so adanya eto nsam no aye huro nyan ewo honom ene companies ni bi wo hwanka wo senka mutimi tuato enso no wo mu ayi wo mani madam eye Patricia Pearl Ankra mama yentie nanumu nsama wodi to dwa ne bi namni adon ye ne nananom hia ene abusuafo ahia ene stakeholders in fact obia oka ho bibia ene na hia edi nkomo disability group the youth mpanyifo ye ne obia edi nkomo ne enya omo adi hiade and we are going to put it in our books and work with it for the next 4 years so de nyina ye nim no eto ne de develop your mind and inti the mesem man for ne say property rate and then the main source of income for the assembly and inti me say nyina ye wa japade bia no ye ntwe property rate na emwa sika emra assembly no inti me fanye mpontudwuma efija kwabre south esopa na ye nya sika inti me nya mpontudwuma omudi atu ye nimi Municipal Chief Executive aye friend Madam Patricia Pearl Ankra Patricia Pearl Ankra nenu munsemu awodi tudwa e de fa eye munhie mu de course efija kwabre south wo se enye kurokuma asa yade e tereso bai enti senka eto nsem ekoso wo hopa yi a nka yade se be fa ntoma papa efira ka okuro no so betimi aye ye kra behwe e wo honum ti yesere mu ada dwumadi akosu de enim se mo age na kuma pem ataso mo nya asem ne yefo ma mo nya asem ne tie fa refifo e wo ye sa akuro no so mo mfa asem ne ni dwuma e mo ntia moto ne yemfa to ne nya dwuma emfa ma mo ebusa ye free e hode na chese we ye gina hwa a mekanisa ye gusu gina hwa e ho assembly member a wo ho no ma chese e wo no so de ne de kakra na e de etato e de kan ye Madam Patricia ensemi hu wono so de ne de ka ho momi yankwatie eye assembly member so e de awode ka ho e ma yen Kura bisha another nedina edoso na central government e wo chefa wo aye he so obetimi atu ho na mo e de aboa bibi te se de first school ho no e ade ehia pa eye tin say central government e be buy pattern no ba be boy e bi won so a community no so betimi atake initiative and also community members no yenye ahemfo nyina nka mo na yen so yen fa sa no ma no en contractors no yenye ne moy ebusian ye na de e course e wo ye fija kwabre south ye empeswa no so hono mo no ensema e course e no munyina munka muhumbu mbako na munchia moto na mo Madam Patricia Pearl Ankra ene assembly member wo hono mo no wo mo mfendi dwuma emfa emamo ana ebushia magina sansem we so ne mebukase no ekomu nyina se pan na mede aba ne wieye na kase dwuma ko bi ana show mase amitimi de ebeso mo ye krekre estate limited wo mo se fa wo dansi nsem mo beda awom na wo mo e wo sa akwan no so se ya sa se to ana se dansi nsem woni hu adaje anasa wo adaje mpo na emum hu kakra wo mu enkna ha ye nto asase mo amunim ye nto asase wukura usika na wakotokra na wotoso eye 200 wo mo maton ho mo otoso 200 langa de sam woni ahodi ni metwodi a ene na forget is obeto asase wo nkna hanim sem we nyina nti ana krekre estate limited wo mabade amamo mo mfa mo asase sem no mo dansi nsem meda wo no mo frɛ wo e wo 0244795267 0244795267 Ebushan Helen Hands and so ebu echidon papa eye enam di kan me se reverence wo de ayo kwada na wo hu ni se eni anu eduru ni fabre no se bi no pe
Fabre no fabe gu no so wo be hye wo kama nyankopon nam ye reverend so de ni ye dwuma papa de boa gan na de hye eti se ya de se ye hunhum nsema na se ya de kodi wuo wa akora wunim se ya de we de no na de ube ko wuom de doctor dikre wa che se ye yiwe free ni pemu no no sa na ye reverend no kora wo pe a che se wo jigu ni ho so ye ehu dwuma de ma brabom kukuru hwi ase akwantu sem wo nko ade tale na wai bushia ya de se me kai wo bi se wo odu embassy ne passport o ye be ma pa mo se sister wo hu ofo wa look ni nyina na ya de se ya fa ne me anse de nwa kwa mama wa an se bi betimi ato wo kwa wo mo so fra wo e wo 0543077140 0543077140 ana se 0598028826 0598028826 we Helen Hansen for so asuye eno Power Life Eba Center wo madwafe ni P Life bitesi ho adanse dia eba no onuakope binom na chese won so fetu yade asekra emfiri honum se ya hotutu anase ya sisi yade ye mojamroso anase yefun yade mu ekuro yefun mu kuro anase ye wo yefun a chese emu hwie me kire se wo rane anase osa ebusuade na meka na meja ayade se ni nyina no ya drawing P Live bitesi timi tu ase ekura edem o so fra wom ewo 0244059825 0244059825 and I say 0244099603 0244099603 we aye Ghana ha ana won kwanda obetumi afre na mom wo UK ene ne pata mu na se wo pebi afre dia ana se wo pebi anom de tu ya dia se o so frɛ wom e wo +4477 0103902 +4477 0103902 and I say +447404852148 +447404852148 when so UK ene mpatemu womo baby omo wo mudi wo mujuma eye wo dokotipa eye Craig building no abronsan no hope ho na omo so mubutu wo mudi wo mujuma eye Power Life Eba Center nti e bia open do so puetu akotonwa e ho na ade woni ebe kire wo ba penfo akwala wonyanyi mfie dumie no wo ba tan wo makwala nufo aya de se wontimi enumbi FDA fon so agi atum to wono ma suro bia eni akire ebushia na chese wei ene dwumeku ebo mechi do na mitimi de besom wo sa akase yi mu e bia fe na wabepie ye so ensem ni bia ye be chire mu di dwade bre mo ne se eye elsoafo a wo hwe eye yapomuden so wona bo kwabena minta akando edi nsem bi betu dwa enam se Ghana fortnite nsa wono so keke nsem bi gu ne so se eye rafo de ma ya okodi wo ye Rage Hospital no papa no ase nhye dan fa ne ho bi sa no edenti eni me bi e course so beto abonte na wo be chirechirem e de aman sanso ana ye edom kuma wo amna se bebia fie me chire MPP fo wo mo panin pa na se do odom no ye wonabo afanyo marken e de nsem bi aba betudwa na ne nsem o chire bu ne se ye papa mahama ene nam so ama unemployment agin nsem agin trena e wo Ghana hanim se no eno so ye de mu nsem ebremo sanso ana eye yempenifuo yi mekase yempenifuo amra se bebiafo yi ye yi wom so mu ni Ghana ni ye nim teneten ye wom ye yenhwemudie bi e fe no public account committee settings because na nsembise bi ekomu na yade se wom yi ano de maye akra kosi se eyense wom road ye wom yi anya dia contractor ne beji na homa de bia lada wogusu ya nkosi afi wie ye de na bibia atodin e de amayen sanso ana ye galamsensensem eye SDF nhwemu de bia course sofo aye fe ne pastor Garnet owusu ansa akiremu a wo se galamse ya de na Nyankopon ne nichi ompe na wota ya sa na anhwe Nyankopon abufu hyew ebeba wo so ambulance nsensem bia me nso me de be kiremu eno so ye kan ho asem eye afigya kwa abre south wo mo nso wo mo nsem wa ayo dadwen penifu e wo ho edbodwa editu we ye kuroma nanim eno so ya de se me de mo nsem ebe so mabusuan wei ana me ka bo ma me je edwa bekinka ma mo se evia pento be kase me a me de kase ebre mo me de ne do so na de me je so pa me de eduana na ka ho ani eduana ba oba ya gege medamase ne eye mi producer ba ko pe eye Dennis and Nyankopon Israel dwumedi e course ya na se kase yi mitimi ba ha ba kinkan nyina ejina eye Dennis so no jina efidie ne chete se wo prepare na fruma e de ma me na ne ma ko to wote Nyankopon Israel e wo sa kwan so ebusan ye de masi ya kramo Click Radio, ahana ne bawo.
Only in the gym, Sam, dear, click radio. Click radio. Ahana Nipawo. Only in the gym, Sam, dear, click radio. Click radio. Ahana Nipawo. Only in the gym, Sam, dear, click radio. Click radio. Ahana Nipawo. Only in the gym, Sam, dear, click radio. Click radio. Ahana Nipawo. Only in the gym, Sam, dear, click radio. Click